So I wanted to talk to you today about one of the Psalms in Psalm 107, to be specific. And this Psalm is actually one of the very beautiful Psalms in this book. Of course, all of them are nice, but I really like this one. Even the title of this Psalm, that they picked in this Gospel is Thanksgiving to the Lord for His great works of deliverance. But this psalm gives us different themes of people who were in trouble and God delivered them. And we will, I don't think we can take the whole psalm today, but maybe we can just read like one of the themes today, and then maybe in another contemplation we can continue. So it says here, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good. For His mercy endures forever." So the first thing in this psalm is to give thanks to God. And that's, again, the title of the psalm is to give thanks to God for everything that He does for us. But what did He do for us? It says, "Let the redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from the hand of the enemy." So we give thanks to God in this psalm because He redeemed us, because we were in the hands of an enemy and He took us out of His hand. He redeemed us. So this of course reminds us of the redemption of God on the cross and His salvation to us. And then He starts giving the first theme. The first theme is, "And gathered out of the lands, from the east and from the west, from the north and from the south." This psalm was actually written after captivity, after the people came back from captivity. So this verse 3 is part of giving thanks to God that He returned them from captivity. Then he says, this theme, "They wandered in the wilderness. In a desolate way, they found no city to dwell in." So the first theme is someone who is wandering in a wilderness, in a desolate way. He found no city to dwell in. Someone who is lost, and he's lost in a land and he doesn't know his way. So this theme is it kind of relates to us sometimes. When I feel I'm lost, I don't know what to do. I don't know which direction to go, and I can't find my way. Not only that, but also when I'm lost, he said, "Hungry and thirsty, their soul fainted in them." And this soul is lost, hungry, thirsty, and fainted. And imagine someone who is lost in a wilderness, lost in the desert. He's going to feel lost. He's going to be hungry and looking for food, thirsty and looking for water. And also because of looking for food and water, he starts fainting. But in a symbolic way, this can happen and does happen to all of us. That sometimes when I'm lost, I don't know my way. And I'm hungry and thirsty to the Word of God. I'm hungry and thirsty to the communion with God. I don't have this relationship with Him that is satisfying to me. And then my soul starts fainting. So then he says, and this is like something that repeats throughout the psalm in every theme, "Then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distresses." You will see that this verse repeats in every theme, that in every time I'm in trouble and I cry out to God during my trouble, He delivers me out of my distress. This distress, again, like in this first theme, it's being lost in a wilderness and hungry and thirsty and fainting. But you will see other themes to come. But the beautiful thing is that, like, no matter what situation is, every time I cry out to God, He delivers me. And that gives us, in this psalm, there is actually, and maybe in the next theme, you will see a very clear symbol of the resurrection. But throughout the psalm, you feel this as well. And He led them. So what did God do to those who are fainting and lost and hungry and thirsty? And He led them forth by the right way. So first, he took them out of their wandering and being lost in this wilderness.
that they might go to a city for a dwelling place. He found for them a dwelling place. Remember in verse 4, he said they found no city to dwell in. You know, when someone is lost and he feels like there is no home, there is no circumstances, no like status that makes me feel at home. I'm just lost. And when I come to God, he provides that. He provides that shelter. He said he led them forth by the right way. God will guide me where to go. And then he will guide me to a place of dwelling, a city for a dwelling place. This city, of course, is being with him, being close to him. So no matter where I am, I'm going to feel home. It doesn't matter where I live on this earth, but I'm going to be close to him, and that's what makes me feel home. Then he answers the other things too. He says, oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men, for he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Remember, this soul was wandering in a wilderness, did not know where to go, found no city to dwell in, hungry and thirsty, and fainted. So what did God do? What does God do with me in this situation? If I come and cry out to him during my trouble, he will lead me to the right way. He will give me a city of dwelling. And then I will give him thanks for all that he did for me and for the wonderful works that he does with me. And then he also says, for he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. He answered all the questions of his people. The one who was lost, he led him by the right way. The one who did not find a dwelling place, he gave him a dwelling place, which is being close to him. He made them refreshed, the fainted soul, and the hungry, he gave them satisfaction. He gave them the food that they wanted. Of course, here in a symbolic way, this food is the food of the soul, is hungry to the word of God, hungry to the relationship with God, and thirsty to the relationship with God. But here also we find the very nice promise that every soul that is hungry will be satisfied. Every soul that is longing. You see here, he said hungry and longing. If I'm longing for the word of God, if I'm longing for the relationship with God, he will satisfy me. He will give me what I'm asking for. And this is something very beautiful, that this is a promise that we can remind God with in our quiet time, that if I'm hungry, he promised to satisfy me. So it's a beautiful psalm. I'm gonna read it again in Arabic. And repeat the same contemplation. فالمزمور ده اللي بنتأمل فيه النهارده مزمور 107. المزمور من مزامير جميلة جدا جدا. بيتكلم كده عن شوية حالات للإنسان. يمكن 3 أو 4 حالات للإنسان، حالات ضعف. وبيقول إزاي ربنا بيتعامل معانا في حالات الضعف دي. يمكن كان في الترانسليشن انجلش مدينه عنوان إزاي إن إحنا نشكر ربنا على أعماله معانا. فبيقول ارفع الشكر للرب لأنه صالح ورحمته إلى الأبد تدوم، ليقل هذا مفدي الرب. أول حاجة إن المزمور ده بيتكلم إن الرب بيفدينا من كل المواقف اللي هنشوفها. إحنا هنشوف النهاردة موقف واحد من المواقف دي. الذين افتداهم من يد ظالمهم. فاكرين برضو اتكلمنا كتير عن حكاية مين اللي بيظلمنا؟ الشيطان هو اللي بيظلمنا، فربنا بيفدينا من إيده. لما شتاتهم من البلدان، من الشرق والغرب، من الشمال والجنوب. المزمور ده اتكتب بعد السبي، فكان ربنا جمع ولاده تاني، شعبه في إسرائيل. بعدين يبتدي أول ثيم، أول موقف من المواقف اللي الإنسان بيتعرض ليها ويبقى تعبان، ويشوف إزاي ربنا بينقذه من الموقف ده. بيقول تاهوا في البرية في صحراء بلا طريق. واحد تايه ولم يجدوا مدينة يسكنون فيها. دي حالة الإنسان لما يبقى حاسس، وحالتنا احنا كتير لما نبقى حاسين إن احنا تايهين، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف إيه الصح من الغلط، مش لاقي حتة مرتاح فيها أو مش لاقي وضع مرتاح فيه. وبعدين يقول في الوضع ده لما كانوا تايهين جاعوا وعطشوا حتى خارت نفوسهم في داخلهم.
يعني التوهان ده ممكن بقى لو زاد يؤدي لايه، يعني تخيل واحد تايه في الصحراء، هيجوع هيعطش، مش هيلاقي اكل مش هيلاقي ميه لغايه لما هيغمى عليه. ففي الحاله الروحيه برضو بيحصل كده، ان الانسان لو فضل تايه مده ومش لاقي ربنا، مش بيتعامل مع ربنا، بيبتدي يجوع ويعطش. هو بيجوع ويعطش لايه؟ للشركه مع الله. يعني ايه اللي بيريحني، ايه اللي بيفرحني، ايه اللي انا بسعى ليه؟ ان انا ابقى قريب من ربنا. عشان كده لما بيقول لم يجدوا مدينة يسكنون فيها، يقصد ايه؟ يقصد ملقاش المكان الراحة بتاعه في ربنا. ربنا عنده مكان راحة لكل واحد فينا، لو انا قريب من ربنا هيديني المكان ده، او انا يعني هبقى موجود فيه. جاعوا وعطشوا حتى خرت نفوسهم في داخلهم. يا ريت نفتكر الآية دي لما نبقى يعني تعبانين، إن فعلا في وقت ممكن الإنسان يقول إن خلاص يعني عزيمتي خارت، نفسي خارت في داخلي، يعني خلاص ما بقاش عندي انرجي، ما عنديش عافية إن أنا أعمل حاجة. فبيقول عملوا إيه في الوقت ده؟ فاستغاثوا بالرب في ضيقهم فأنقذهم من مصائبهم. الآية دي هتلاقوها بتتكرر في كل ثيم، في كل الثيمز اللي موجودة. سوري أنا مش عارف بس حاجة. طيب فبيقول فأنقذهم في ضيقهم فأنقذهم من مصائبهم وهداهم طريقا مستقيما ليتوجهوا إلى مدينة للسكن. يعني لما ربنا بصرخ له في وقت ضيقي بيعمل إيه؟ بيقول إن هو سمع ليا في الضيق بتاعي وأنقذني من مصائبي. يعني لو انا تايه زي النفس دي، وحاسس ان انا مش عارف اعمل ايه، وحاسس ان انا عزيمتي خلاص خارت، وحاسس ان انا يعني معيا زي ما بيقولوا، عارفين يعطي المعي قوة في أشعية، ان خلاص تعبت، يعني مش عارف اعمل ايه وتعبان، وباجي لربنا بكلمه، فربنا بيقول ايه؟ ربنا بينقذ، ربنا يقدر ان هو ينقذ. وبعدين بينقذ ازاي بقى؟ بيرد على كل التساؤلات بتاعت الانسان. يعني الانسان ده كان تايه، فبيقول وهداهم طريقا مستقيما ليتوجهوا الى مدينه للسكن. الانسان ده كان تايه ومش لاقي مكان يرتاح فيه، فربنا هيهدي الانسان ده للطريق المستقيم، يعني هيوري له يروح فين، مش هيبقى تايه anymore. زائد ان هو هيديله، هيوجهه لمدينه للسكن، هيوجهه للمكان اللي يرتاح فيه. تاني حاجة يقول فليرفعوا الشكر للرب على رحمته وعلى عجائبه لبني آدم. لما يعني الكاتب المزمور بيقول كده، بيقول إن ربنا هيهدي الإنسان التايه ده في طريقه، فبيقول إيه؟ يعني يا سلام يا رب، ده أنت جميل قوي، فنشكرك على كل رحمتك وكل عجائبك لبني آدم. وبعدين مش بس كده، لكن كمان يعني في آية تانية مرتبطة بنفس الثيم الأولاني ده، لأنه أشبع النفس المتلهفة وملأ النفس الجائعة خيرا. لو تفتكروا الإنسان ده كان تايه، وهو تايه ابتدى يجوع وابتدى يعطش، فيروح ربنا يقول إيه؟ هو هيشبع النفس المتلهفة. بس كلمة المتلهفة دي حلوة، يعني نفس متلهفة يعني إيه؟ يعني نفس مشتاقة. حتى في الترجمة الإنجليش كانت longing نفسه، إن هو متلهف إن هو يبقى قريب من ربنا، متلهف للراحة للشبع. وملأ النفس الجائعة خيرا. برضو النفس الجائعة يعني نفس جعانة لكلمة ربنا، هيملاها بالخير. فممكن ناخد آية 9 دي كده كوعد، لأنه أشبع النفس المتلهفة وملأ النفس الجائعة خيرا. إن لو أنا متلهف لربنا ومتلهف للعلاقة معاه، ربنا هيديني، ده وعد منه. وحتى لو أنا معيا زي النفس دي، وحتى لو أنا تايه وحالتي يعني صعبة خالص، لكن باجي لربنا، ربنا بينقذني وبيديني. فهتلاقوا كده يعني زي ما بنقول 3 أو 4 مواقف في المزمور ده، كل موقف بتلاقوا فيه حاجة يعني مضايقة الإنسان، وبعدين الإنسان بيصرخ لربنا، ربنا بيطلعه من الموقف اللي هو فيه ده، وكمان يديله فرح. فيا ريت في وقت الخلوة النهاردة نتأمل كده في أول 9 آيات دول. إحنا في مزمور 107، مزمور 107 في الإنجيل. المزمور ده مش في الأجبية، فهو مزمور 107 في الإنجيل. وخدنا أول 9 آيات اللي هم أول موقف. ممكن المرة الجاية إن شاء الله نبقى نكمله يعني في مرة تانية في الكونتمبليشن. ربنا معاكم. يعني هنختم دلوقتي، وعندنا الإنجليش بايبل ستادي
الساعة 8 إن شاء الله. I will see you all at 8 o'clock.